Definitely the session is going to be very interactive. நீங்க interact பண்ணாதான் you can take the most out of it. Hi. So would you like to talk something about, yeah, it's you. Anyone? தமிழ்லயே பேசுங்க, no problem. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச women leader பத்தி யாராவது பத்தி பேசலாம். It can be a political leader, business leader. It can be your mom, your sister. Our Jayalalitha முன்னாள் சிஎம், older சிஎம் ஜெயலலிதா மேடம். Super. அவங்க நல்லா தான் இருப்பாங்க. Excellent start, yaar. Excellent start. Your good name? Gautam. Gautam. Thanks, Gautam, for opening up the session. Thank you so much. Yes. Good afternoon, ma'am. This is Harini. So I think in each and every stage of a woman, they need a leadership quality to maintain both personal life and professional life. So it is very important. Okay. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது woman leader பத்தி பேசுங்க please. Priyanka Chopra. Oh, Priyanka Chopra. What do you inspire in her? Her business idea skills and her boldness and her confidence. Okay, super, super. One more volunteer please. So both the sides are over. Someone from here. Please speak up. Thank Hello, you. This is Priyadarshini. So women in leadership, I guess, it should reach a stage where we do not discuss leadership on the basis of gender. For example, we don't have sessions based on men in leadership or trans in leadership, such kind of thing. We all know that leadership is an innate quality in every individual. Excellent, yaar. I didn't get your name. Priyadarshini. Super. I think this is a greatest message which she has told today. Thank you so much for sharing this very bold idea. We don't want equality. We don't want men to treat us special. எங்களை ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ண வேண்டாம். Give us equal opportunities. Treat us as a lady. We only want that. Let it be your wife, your mother, or your sister, or your daughter. Give us equal opportunity. But இருந்தாலும் ஏன் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி குறிப்பிட்டு, thank you, please be seated. ஏன் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி குறிப்பிட்டு நம்ம பேசுகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we all have to refer to data இல்லையா. ஸோ ரெக்கார்ட்ஸ் படி என்ன சொல்லுதுன்னா, Fortune 500 கம்பெனிஸில் only 16% of the companies are women hold பண்ணுறாங்க. கிச்சன் டு போர்ட் ரூம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கிச்சன்லேருந்து போர்ட் ரூம்க்கு வர்றது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. தட் டூ ஃபார் விமன். வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஹிண்ட்ரன்சஸ், ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸ்டில் இஸ் கிச்சன் இஸ் மென்ட் ஃபார் விமன். இஸ் இட் ரைட்? I can hear only from the girls. Kitchen is meant for whom? For everyone, right? இது வந்து எப்போ நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம இன்சைட்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் கேர்ள்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆனால் பத்தாது, கரெக்டாக? ஸோ வி வாண்ட் யோர் ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல்சோ. கரண்டி பிடிக்கிறது என்ன தப்பா? இஸ் இட் ராங் டு ஹோல்ட் யுவர் ஓன் பவுல்ஸ், ஸ்பூன்ஸ், வாஷ்? நோ, ரைட்? முதல்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாதானே நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் ஜம்பிங் இன் த சப்ஜெக்ட், என்னை பற்றி ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துறேன். நிறைய சொன்னார், பட் உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? ஓகே, நான் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். லீவ் த கம்பெனி நேம். ஓகே, தட்ஸ் அ கம்பெனி நேம். வாட் டு ஐ டூ? ஆன்லைன் ஜுவல்லரி, ரைட்? ஸோ வாட் ப்ராடக்ட் டு யூ திங்க் ஐ டீல் வித்? கோல்டு. கம் ஆன் கைஸ், கோல்டு யாராவது ஆன்லைனில் வாங்குவாங்களா? வாங்குவாங்களா? கோல்டு, we are talking about gold jewelry. வாங்குவாங்களா? ஓகே, நீங்கள் எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்கீங்க கோல்டு ஆன்லைனில்? ஐயோ, என்ன யாருமே கை தூக்கல. ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்ணுறீங்களா? ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்களா? அமேசானில் ட்ரெஸ்ஸஸ், ஷூஸ், ஹேண்ட்பேக்ஸ், லிப்ஸ்டிக்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ் வாங்குறீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? Have you bought gold? Okay, so that is my business. Okay, so நான் வந்து கோல்ட் ஜுவல்லரி ஆன்லைனில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். I'll tell you how it started. I'm just going to share my real story. என்னோட லைஃப் ஸ்டோரி உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து என்ன இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஹேவ் 20 minutes ஆஃப் மை டைம். வேறு வழியே இல்லை, நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும். ஓகே, ஓகே. கார்பி டீம், ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் திஸ் வேர்ட்? வாட் டஸ் இட் மீன் டு யூ? வாவ், I think you should not open your mouth. You know all the answers. Do you read a lot of books? Yeah. What is carpe diem?
Definitely it's not an Indian word. Seize the day. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச விஷயம். எவ்ரி மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நினச்சி சீஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு இந்த செஷன் எனக்கு இன்வைட் பண்ணாங்க. ஐ வாண்டட் டு மீட் ஆல் தீஸ் லவ்லி பீப்புள். ஏன்னா எப்போவுமே பிஸ்னஸ் டென்ஷன் ப்ரெஷர், அடுத்த என்ன பிரச்சனை வரும், என்ன ஹேண்டில் பண்ணணுன்னே பார்த்துட்ருக்கேன். ஐ ரியலி ஃபீல் மோட்டிவேட்டட் டு see you kind of people. So I seize this opportunity. So how are you going to seize this opportunity now? Either interact, listen, ask lot of questions, take any one takeaway from this session. நான் வந்து என்னோட செஷனில் மட்டும்தான் எடுக்கணும்னு சொல்கிறல, மார்னிங்லேருந்து உங்களுக்கு நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் செஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. ஜஸ்ட் டேக் எனி one lesson and put that in your life. So every moment is very precious, very happily. நீங்கள் வந்து அதை சீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can live a very very happy life. Can I see the PPT? Okay, got it. So this I implement every day in my life. Let it be any opportunity. I never miss even one single chance. Design thinking. Design thinking பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்களேன். உங்களுக்கு ரீசெண்டாக என்ன விஷயம் வந்து டிசைன் திங்கிங்னா, இட் ஹேஸ் டு பி வெரி டிஸ்ரப்டிவ். பார்த்ததுலேயே வந்து எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர். யூஸ்வலி சொல்லுவாங்க இன் ஆல் தி MBA classes, even I've been to MBA, you have to sell what your customer wants, right? Is this right? But customer doesn't know what they want. கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னது நான் இல்லை, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். And he invented iPhones, MacBooks, and what was the even more disruptive thing which he introduced? நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Very disruptive. Yeah. Who was that? iPods. So iPods வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு அதுக்கு ஒரு நீட் இருந்ததா? We never started using iPods, no? நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். பட் இட் வாஸ் அ வெரி டிஸ்ரப்டிவ் திங். செகண்ட் திங், இந்த கம்பெனி பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கிபிள். ஹூ நோஸ் அபவுட் கிபிள்? எவ்ரி ஒன் நோஸ். ஐ சேலஞ்ச் அண்ட் டெல் யூ, வாட் டிஸ்ரப்டிவ் டிட் தே டூ? கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் கிபிள்? ஐ பெட் யூ ஹேவ், எவ்ரி ஒன் ஹேவ் இட் இன் யுவர் ஃபோன்ஸ், அட்லீஸ்ட் 50-60%. இது வந்து நான் சொல்கிற கம்பெனியோட ஓல்டு நேம். நியூ நேம் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ். You know how Kibble started? Netflix start பண்ணுற முன்னாடி, do you know what was Kibble? நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலலாம் டிவிடி பிளேயர் விற்கிற ஷாப் இருக்கும் இல்லையா, தட் வாஸ் Kibble. ஸோ அவங்க வந்து டிவிடி ரெண்டலுக்கு வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஜஸ்ட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டோர் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. தென் தே டுக் இட் ஆன்லைன். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடலில் வந்து எப்படி இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடலில் வந்து தே யூஸ் டு சென்ட் கொரியர்ஸ். அமேசானில் எப்படி ஒரு கொரியர் நம்ம அனுப்புகிறோமோ அந்த மாதிரி டிவிடிஸ் கொரியர் வந்து அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஓடிபி வாஸ் அ கிரேட் பிரேக் த்ரூ. எவ்ரி ஒன் நோஸ் அபவுட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்? எஸ், யூ ஹாவ் இன் யுவர் ஃபோன்ஸ். டு யூ வாட்ச் ஆல் த கொரியன் சீரியல்ஸ்? தமிழ் சினிமாலாம் பார்க்குறதில்ல, கொரியன் சீரியல் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஓவர் தேர். ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஸ்ரப்டிவ் ஐடியா. ஸோ ஆஸ் ஆல் தி MBA and commerce student, you have to think in a business in a very very disruptive way. So innovation happens only from you, within you. I want to start with a storytelling. This story I'm not going to tell. I want you people to tell me the story. Let's see how design thinkers you people are. நீங்கள் எவ்வளோ டிசைனாக வந்து சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். You have to connect all these pictures and tell me a 1-minute story. ஸோ யாரெல்லாம் இருக்காங்க இந்த பிக்சரில்? லேடி சூப்பர் ஸ்டார், ட்வின்ஸ், forget the raciality, foreign twin, Indian twin அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. நெக்ஸ்ட், வெரி ஓல்ட் மேன், மங்கள் சூத்ரா, அது என்னது? envelope, closed envelope and a knife. So we'll take 30 seconds time. I want to hear 3 stories, 1 line each. You can give the mic to anyone, sir.
Come on, guys. I told you, Carpe Diem, seize the day. Can it be weird? Like Yeah, it can be funny, it can be serious, it can be weird. உங்க இமேஜினேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம், அவ்வளவுதான். நத்திங். No marks for this, guys. Let me start, man. Super. Nayanthara marries an old man due to daddy issues. As he's a sugar daddy, so she's marrying her. That's the very first line I'd like to start off. This is Mukund from MBA, second year. So, anybody? You connected all the dots? No, man, only that dot. No, you have to connect all the 6 you pictures. told me to just tell one line, right? I'm just starting. Yeah, just great. Thanks for the initiation, but I want you to connect all the 6 pictures. Okay? Let Super, others super, super. She's volunteering. எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது, யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ எல்லாருக்குமே என்னோட ஆன்லைன் ஜுவல்லரியில் ஏதாவது ப்ராடக்ட் கிஃப்டாக கொடுக்கணும்னு. I'll try. Nayandara ma'am will be married an old man. For he is a millionaire, so she married him. Then they after they married, they have 2 children. And then the last, they killed the man for Money? money. Okay. And the envelope? That is a man's Will. Yes. Will. Okay, great. Super, super, super. Nice, nice. Super. Super, yeah. Come. Good afternoon, ma'am. This is Prince. Prince. Yes, first MBA, ma'am. So, while watching the picture, I assume that நயன்தாரா வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஸோ அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து இன்னும் ரிசல்ட் வரல, குழந்தை பிறந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னாச்சு பிள்ளைக்கு, என்னாச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தமே இன்னும் எந்த ரிசல்ட்டும் வரலையேன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ ஒரு லெட்டர் வருது வித் சீல்டு என்வலப். ஸோ அந்த என்வலப்பை பிரிக்கிறதுக்கு நைஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. I think only you connected all the things. So, thank you so much. So, please be very creative. நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணதா இருந்தாலும் சரி, even if you want to do business, you have to put your design mind into it. Please be very, very innovative. நீங்கள் வந்து always never stick to traditional business ideas. நான் வந்து business இப்படி தான் brick and mortar businessனு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் எக்ஸாம்பிள் நான் நகை கடை வச்சா தான் என்னால் சேல் பண்ண முடியும்னு கிடையாது. I started because I didn't have money. Seriously, I'm not telling it as a joke. I worked with a lot of corporates, including OYO Rooms, AskMe.com, MetLife, etc. etc. எனக்கு ஒரு 15 years of corporate experience இருந்தது. I came back to Salem to settle down. This is my hometown. இங்கே செட்டில் ஆகிடான்னு சொல்லி வந்தேன். And that was the time when COVID struck. My family business was jewelry. அப்படின்னா எங்களோட uncle, அந்த மாதிரி அப்பா எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் ஜுவல்லரி ஃபீல்டில் இருந்தாங்க. டியூரிங் கோவிட் டைம் வி டென்ட் நோ வாட் டு டூ. வீட்டில் போர் அடிச்சது இல்லையா, அந்த டைமில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்ககிட்ட இருந்த ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் போட ஆரம்பித்தோம். யூ won't believe, first month we received some 3,000 worth of order. Second month we received 2 lakhs worth of order, one from Australia, one from California. We didn't know how to deliver it. During COVID, think about a normal situation. Normal situation irundhale anupuradhu very difficult. So we took time from the customer, applied all the import export formalities, customs clearance panni, proper gold jewelry ni declare panni during the COVID Australia ku shipment pannom. So this is when I thought, okay, there is a huge demand for gold. Gold வந்து நமக்கு நினைக்கலாம், என்ன இங்கே இந்த ரோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 4 கடை இருக்குது, வை ஷுட் சம்மன் பை அ கோல்ட் ஜுவல்லரி ஆன்லைன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க இந்த பிஸ்னஸ் எங்கே போய் ஓட போகுதுன்னு. ஈவன் மை ஃபாதர் டோல் மீ த சேம் திங். ஓகே, ஸோ ஈவன் மெனி ஜுவல்லர்ஸ் டோல் மீ த சேம் திங். நிறைய கோல்ட் ஜுவல்லர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லாம் நிறைய பேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, அதே மாதிரி ஷட் டவுனும் பண்ணியிருக்காங்க, ஆன்லைனில் யாரும் வாங்கவே மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. பட் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வி டிட் 5 crores of business without a proper website. The minimum order which we delivered was 2,000 rupees to France. It was a silver bracelet. And the highest order we delivered in the first year was, any guesses? It was to USA.
I told you shouldn't open. Yeah. 32 to 38 lakhs. Who was that? So you attended my session. Yes, ma'am. Okay, so it was a 38 lakh worth diamond jewelry. அந்த பொண்ணுக்கு வந்து வெட்டிங் சீசன் ஆகஸ்ட் அந்த டைமில் 3 டேஸில் வந்து யூஎஸ்ஏக்கு டெலிவர் பண்ணும் த்ரூ அவர் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ என்ஆர்ஐஸ் மோஸ்ட்லி எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பண்ணுறவங்க வந்து நிறைய என்ஆர்ஐஸ் லைக் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்தியன் ஜுவல்லரி கிடைக்காது. இங்கே வந்து நம்ம மக்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே வாண்டட் லாட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஜுவல்லரி. எனக்கு வந்து மற்றவங்க போடாத நகையாக வேணும், யூனிக்காக வேணும், எக்ஸ்க்ளூசிவாக வேணும். மென் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கிஃப்ட் பண்ணும்போது 10,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டில் வேணும். எக்ஸாம்பிள் அம்மா கிஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தேடுறாங்க, ரைட்? ஈவன் யூ லுக் ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜுவல்லரி. பட் அங்கே இருக்கிற பீப்புளெலாம் தே லுக்கிங் ஃபார் காசு மல்ல வாங்க மல்ல ஜும்கி, வேர் தே டோன்ட் ஹேவ் ஆக்சஸ் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ திடீர்னு என்ஆர்ஐ கிளைண்ட்ஸ் நிறைய ஹிட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க. ஸ்லோலி இன்சைட் இந்தியா, இன்சைட் சேலம் we did ஆன்லைன் டெலிவரி. யூ won't பிலீவ், இங்கே இருக்கிற ஒரு சங்கர் நகர்லேருந்து ஒரு 3 lakhsக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்தது. யூ மைட் திங்க் என்ன இங்கே லோக்கலில் தானே இருக்காங்கன்னு. பட் திஸ் டெலிவரி இஸ் வெரி யூனிக். ஸோ திஸ் லேடி ஷீ டசன்ட் வேர் அ சேம் ஜுவல்லரி ட்வைஸ். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் திடீர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மேம், தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் கல்யாணம், எனக்கு இப்போயே வேணும்னு நைட் 9 o'clock கால் பண்ணாங்க. So we showed all the products again in WhatsApp. She confirmed, she made a bank transfer, we delivered it at 11 o'clock in the night. So we worked round the clock to ensure all our customers were happy. So there are a lot of customers for me in Chennai who do repeat business. First ஆன்லைனில் வாங்குற எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்குமே ஒரு பயம் இருந்தது. ஏன்னா ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட். ஆன்லைனில் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணாலே யூ கெட் அ செங்கல்னு சொல்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கோல்டு ஜுவல்லரி ஆன்லைனில் அனுப்பும்போது அனுப்புகிறவங்க எனக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கும், ரைட்? ஸோ எக்கச்சக்கமான ரிஸ்க் இருக்குது. பட் வி கிராஸ்ட் ஆல் தோஸ் பேரியர்ஸ். ப்ராடக்ட் சேஃபாக செக்யூராக கஸ்டமருக்கு போய் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நாங்கள் கேரண்டின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ப்ரீத்திக்கு நான் கேரண்டிங்கிற மாதிரி அந்த ப்ராமிஸ் நாங்கள் கொடுத்தோம். செகண்ட் திங், ப்ராடக்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு 2 times இன் டிரான்சிட்டில். பேங்கிள் வந்து உடைஞ்சிருச்சு, ஒரு இதில் ஹூக் வந்துருச்சு. ஸோ வி டுக் த ப்ராடக்ட் பேக் அண்ட் கேவ் தம் அ நியூ ப்ராடக்ட். ஸோ வி டிட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு என்ஷோர் த ட்ரஸ்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் ஹேப்பன், வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் எங்களோட ப்ராடக்ட் ரொம்ப வந்து ஸ்பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஷேர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, நிறைய வைரல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் சென்னை who have bought more than 100 products from us in the last 2 years. Single customer I'm talking, not 1 or 2. நிறைய customers more than 100 products எங்ககிட்ட ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்காங்க. They never know who is Abirami, they never know who is Yeloo. All they knew was they liked the product. There was one interesting case. ஐ திங்க் திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு அம்பாசமுத்திரம் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு டாக்டர் வந்து எங்ககிட்ட ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வி வாண்டட் அ ஹோம் டெலிவரி. ஸோ அதனால் வி சென்ட் ஆர் ஸ்டாஃப், வாங்க நான் கேஷ் போய் பேங்க்கில் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. பேங்க்கில் முன்னாடி எங்கள் ஸ்டாஃப் நிற்க வச்சுட்டு உள்ளே ஒரு நிமிஷம் இருங்கன்னு சொல்லி போயிட்டு ஹீ வென்ட் டு த அப்ரைசர். அப்ரைசர் இருப்பாங்க இல்லையா, ஹூஸ் அன் அப்ரைசர்? கோல்டு பியூரிட்டி செக் பண்ணி லோன் கொடுப்பாங்கல்ல, தே பிளேஸ் தி ஜோன். ஸோ அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரியல் கோல்டா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து கேஷே கொடுத்தாங்க. ஐம் டாக்கிங் லைக் ஆல் தீஸ் பீப்புள், தே டெஸ்ட், தே செக், தே வெரிஃபை அண்ட் தென் தே பை ஹியூஜ் பிஸ்னஸ். ஸோ எவ்ரி பிஸ்னஸ் இஸ் அன் வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ அண்டர்ஸ்டுட் அ பெயின் ப்ராப்ளம். I understood a product which they cannot find easily in the market. Example, I want a ring for my daughter. Her ring size is 12. Example, ஒரு 12 சைஸில் எனக்கு ரிங் வேணும், என்னோட பட்ஜெட் 10,000 வச்சுக்கலாம். நான் இங்கே இருக்கிற தெரிஞ்ச எல்லா கடைக்கும் நான் யூஸ்வலி போய் பார்ப்பேன். அங்கே போய் பார்க்கும்போது அந்த கடையில் ஒரு 2 lakh 3 lakh ஜுவல்லரி இருக்கும், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் என்னோட ரிங் சைஸ் 12, என்னோட பட்ஜெட் 10 to 15,000க்கு ஐ வில் ஹாவ் only 5 to 6 pieces to select. எஸ், ஸோ ஒரு விமனுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும். ஒரு வார்ட்ரோப் ஃபுல்லாக சாரி இருக்கும், ஆனால் சாரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேர் பண்ணும்போது என்ன வேர் பண்ணுறதுனே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த கடை ஃபுல்லாக நகை இருக்கும், ஆனால் வந்து எங்களுக்கு தேவையான நகை இருக்காது. அக்செப்டட்? அக்ரீட்? கேர்ள்ஸுக்கு தாங்க தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி தென் ஐ வென்ட் டு மெனி ஸ்டோர்ஸ். ஸோ வாட் ஐ டிட், Yeloo வாஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ நார்மல் ஜுவல்லரி ஷாப். We started collaborating with all the shops in Salem first. சேலம்லேருந்து ஒரு 5 ஜுவல்லரி ஷாப் கேட்டோம். சார் உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் விற்காத ப்ராடக்ட் நிறைய வச்சுருப்பீங்க, ஃபஸ்ட்டு அவங்கள உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ ஆன்லைனில் எங்களோட வெப்சைட்டில் போட்டு விடுங்க, சேல் ஆச்சுன்னா பார்த்துக்கலான்னு சொன்னேன். வாட் ஹேப்பன், they started getting orders.
So the problem is I'm connecting my customer with my jeweler. நான் ஸ்டாக் போடலை, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலை, I only had a website. ஒரே ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணேன், அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் கொடுத்தேன். எவ்ரி ஜுவல்லர் கேன் அப்லோட் தியர் ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இட் வாஸ் எ ஜுவல்லரி மார்க்கெட் பிளேஸ். இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் ஜுவல்லரி ஷாப். இட்ஸ் லைக் அ ஸ்விக்கி, இட்ஸ் லைக் அ ஜொமேட்டோ, இட்ஸ் லைக் அன் அமேசான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லரும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஸ்டார்டட். திங்ஸ் ஸ்டார்டட் கோயிங் வெரி குட். வி ஸ்டார்டட் ஆன்போர்டிங் ஜுவல்லர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இங்கே இருக்கிற பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வாண்டட் லாட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஜுவல்லரி. எனக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வேணும், இன்னும் யூனிக்காக வேணும்னு கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ வாட் வி ட்ராவல்ட் டு மெனி சிட்டிஸ், டு ஜெய்ப்பூர், டு பெங்களூர், மைசூர், பாம்பே, இன்ஃபேக்ட் துபாய். வி ஸ்டார்டட் சோர்சிங் வெரி வெரி குட் ஜுவல்லர்ஸ். நான் ஏன் இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா மை ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வேஸ் ஜுவல்லரி. என்னோடய ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ஜுவல்லரியாக இருந்தனால I could get a sense of it. Maybe jewelry was in my blood. But my father did not allow me to pursue his business because I'm a female. He didn't allow me to enter his shop until I was 30. அந்த ஏரியாக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி we had a lot of restrictions. One more barrier which I broke was I got married when I was 19-year-old, when I was doing my college first year. ஸோ பொண்ணு பார்க்க வருவாங்க இல்லையா, த ஃபர்ஸ்ட் போய் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசணும், தனியாக பேசணும்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க. யூனோ வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம்? கேன் ஐ ஸ்டடி? ஹி டோல்ட் ஓகே ஸ்டடி. ஸோ ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஐ வெண்ட் பேக் டு கோயம்புத்தூர். I completed my degree and I came back. Again here I started my life. I was blessed with a girl baby. I started sending her to school. Then I started looking for jobs. I was only having a BCom degree. ஒரு BCom degree வச்சு என்ன வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி I didn't know what to do. But still I started applying for part-time jobs. என்னென்ன part-time job இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணேன். It was a salary of 1,000, 2,000. அந்த மாதிரி I started my job as a telecaller in an insurance company. 2,000 சாலரிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்படியே 15 years ஆயிடுச்சு. I was working as micro market CEO in Oyo Rooms. Oyo Rooms கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, Oyo Hotels. அதில் வந்து 5 years வந்து நான் மைக்ரோ மார்க்கெட் சிஇஓ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இன் சென்னை. ஐ ஹேட் லான்ச் லாட் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ். பை காட்ஸ் கிரேஸ் எந்த ஒரு சிட்டிக்கு போனாலும் எந்த ஒரு கம்பெனிக்கு போனாலும் ஐ காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லான்ச் த மார்க்கெட். ஒரு நியூ சிட்டியில் ஒரு நியூ பிஸ்னஸை லான்ச் பண்ணுற மாதிரி எப்போவுமே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாக கடவுள் கொடுத்தாங்க. பட் ஐ டென்ட் நோ தென் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் டு லான்ச் மை ஓன் கம்பெனி. ஸோ இல்லாட்டி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்காது. ஸோ ஐ ஹேட் அ லேர்னிங், very difficult learning. So whenever God gives you a problem, that is to help you in the future. We will think, நமக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது, ஐயோ காலையில் 8 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், இன்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது, டெஸ்ட் இருக்குது, ஏதாவது பிரச்சனை சொல்லுங்கப்பா. வாட் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ஃபேஸ் இன் லைஃப்? பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த கிளாஸில் உட்காரணுமா? சாரி, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஓகே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ஓ வா, ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் ஓகே சொல்லுவாங்க. ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணும்பா, ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணு. ஸோ எவ்ரி ப்ராப்ளம் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டேக் இட் ஹாப்பிலி, சீஸ் த டே. அஸ் ஐ டோல்ட் யூ, கார்பி டீம். பிரிங் அண்ட் வெரி வெரி டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஐடியா. ரொம்ப டிஸ்ட்ரப்டிவாக இருந்தீங்கன்னா 100% your business will take off. You have to wait and do it with lot of trust. Think big. So always this I have followed in my life. When I was a very small girl, I wanted to become a CEO of a company, but I didn't know how to start. I didn't have money, I didn't have a job, I didn't have a education like you people. I was forced to get married at a very early age, so I started going for a job. But I didn't know today I am the CEO of my own company. So think big, manifest. I don't stop here. I want to become a unicorn. I'm telling you, I am still on the way. I'm taking a lot of steps to make that happen. With so many people's blessings from Salem, I want to become a quickest unicorn. I'm already on the pathway. So your mind is very, very powerful. Whatever you think will happen. Whatever you think, நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி அது 100% நடக்கும்.
பவர் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க, லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. your entire universe will work to make it happen. The only thing is you should definitely think. நீங்கள் திங்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து 100% நடக்கும். And I like this very much. Power of H, Ikigai. I read lot of books, so அதனால் all my best books பற்றி with my life story I have connected. You heard about this? யாராவது இந்த புக் படிச்சிருக்கீங்களா? Any raised hands please? Super. Super, super. So what did you like in that book? Form of love? Okay. Raja Rani story மாதிரி சொல்லிடாதீங்க. Yeah, please. The main part, like it's about actually my sister has a tattoo of that term in her hand. We both read it together. So I like those emotion of the person like who wrote the book, and each and everything is like little bit detailed. So that's the thing which made me to have that as my favorite Super, book. super. Thank you so much. Anyone else? Anyone else who read that book? Okay, it was a survey the author did. What is the longevity of a person? எவ்வளோ வருஷம் உயிர் வாழ்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்மால் சர்வே எடுத்தார். There was one city, அந்த வில்லேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து above 130 years இருப்பாங்க. More than 100 always. Most of the people are always above 100. ஸோ அங்கே போய் ஒரு 6 months இருந்து எப்படி இவ்வளோ நாள் வந்து ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி he understood their lifestyle and wrote this book. ஸோ அதுதான் வந்து Ikigai. Please, whenever you find time, if you don't have time to read, at least listen the podcast, read the YouTube, at least you see that, you will definitely love it. What they're telling is, you have to jump out of bed every day. காலையில் வந்து எப்போதா ஸ்னூஸ் பட்டன் அமைக்கி இன்னொரு 5 minutes தூங்கலான்னு பார்க்கக்கூடாது. ஓ வாவ், த டே இஸ் ரெடி, ஐ எம் ஜம்பிங் அவுட் ஆஃப் பெட், ஐ ஹாவ் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு எந்திரிக்கணும். So when you will get that, when you're doing something with a lot of passion, நீங்கள் ஒரு லவ் அண்ட் பேஷனோட பண்ணும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா your day will be very very exciting. காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு காலேஜ் ஐவி இருந்தால் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க? தூங்குறதே இல்லை. You jump out of bed the before day only because you're very excited. So the same excitement, this is how you find your Ikigai. நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணணும்னா you should be very passionate about that. It can be anything. Find your own Ikigai. உங்களோட Ikigai என்ன, உங்களோட பேஷன் என்ன, உங்கள் லவ் என்னன்னு பாருங்கள். அதில் உங்களுக்கு மணி வருமா அப்படின்னு பாருங்கள். That will be your business model. That can be your career. It can be your career, it can be your business, it can be anything. So that is Ikigai, power of happiness, power of H ன்னு சொல்கிறாங்க. I actually follow this in my life. I love Facebook, I love Instagram, so I do my business in Facebook and Instagram. So I built a business around it. All this I started with just 5 lakh rupee. இது வரைக்கும் இதில் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து only 5 lakh. But I do crores of turnover in the last 3 years. And I've delivered to almost 75 plus countries gold jewelry. My family is my, my mission is to deliver gold jewelry to all families, Indian families across the world. This is my mission. Next thing is law of failure. This is very very important. Anything இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாரோட மைண்ட் செட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணால் இம்மீடியட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லாட்டி வி ஃபீல் லோ இல்லையா, நம்ம வந்து மோட்டிவேட் ஆகிடும், ரிஜெக்ட் ஆகிடுறோம். ஹூ இஸ் த கிங் ஆஃப் த ஜங்கிள்? Lion. Do you know his success rate? Huntingல அதோட success rate என்னன்னு தெரியுமா? The king of the jungle. It's only 34%. Even the king of the jungle, only if it tries 100 times, its success rate is only 30%. But we try once and we want that to be successful. It's not possible. You have to be ready to fail. Fall down, learn lessons, cry, weep, get emotional, wake up the next day and do something different. You have to learn to come out of your failure. Failure is not permanent. Failure is a part of life.
கண்டிப்பாக அதை கடந்து தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். ஸோ பிரேக்கிங் த பேரியர், ஆஸ் ஐ டோல் யூ, ஒரு 4-5 ஸ்டோரி சொன்னேன். வாட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் பேரியர் இன் யோர் லைஃப்? நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். Any biggest barrier in your life? Would someone like to share, please? எனக்கு காலேஜ் வரதே ஒரு பேரியர் சொல்கிறீங்களா? வீட்டில் பர்மிட் பண்ணல. ஃபினான்ஷியல், who was that? ஃபினான்ஷியல் பேரியர் சொல்கிறீங்களா? How do you say so for a business? Example, what do you like to do? You like to travel. There is backpacking. There is backpacking trips. There is B&B. You know B&B, right? What is that? No, it is bread and breakfast. So backpack பண்ணி travel பண்ணுறாங்க, அங்கேயே வந்து live பண்ணுறாங்க. They make their own food. They live with the villagers and travel to the next city. So that is also possible. So barrier is always only in your mind. When you feel there is limitless opportunities. Can we see, please see the video, please? ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் வீடியோ பார்க்கலாமா? which I take inspirations very, very regularly, every day, and I love this video. Yeah. No, it was not this video. ระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า ปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยครับปิ้งจอมครับจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดที่ร้านไหนคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะ สับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบ So this was a real life story. So how is the video? So I can relate this to your teachers, definitely. So look at that mother as your teacher, okay?
ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே நீங்கள் வரது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதர் நீங்கள் பிஸ்னஸில் க்ரோ ஆகிறதுக்கோ இல்லை உங்கள் ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு கெரியர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஆர் யூ வாண்ட் டு பி அ குட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் there's no problem or no harm in being a housewife, but you have to face your own set of challenges. They will not keep your hand and teach you how to do it. They will train you to do it. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அதில் டெபிக் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா? இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிஸ்னஸ் ஐடியா. ஸோ ஹூ காட் தட் ஐடியா? இட் வாஸ் த கேர்ள். And the mother did not teach her how to do business. She told, she guided. அவங்கள கைட் மட்டும்தான் பண்ணாங்க. So any force which comes from within you is amazing. You look at an egg. Okay? So நீங்கள் வெளியிருந்து force கொடுக்கும்போது it becomes an omelette. But when you have force from you, within you, a new life begins. So any force, நீங்கள் வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக நாங்கள் என்ன வேணாலும் உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கலாம், என்ன வேணால் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கலாம், ஸ்கில் செட் கொடுக்கலாம், ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம், ஃபண்டிங் கொடுக்கலாம், எனிதிங் we can give. But only when you realize your true potential and take it forward to a different level, there is a new idea, new life and a new ikigai to start with. So signing off, Abirami, Santhosh, open for any questions. Good afternoon, ma'am. Myself Gokul from 2nd MBA. Ma'am, you told that your father had not allowed you to do this business, right? Here, most of them are in the same situation. How did you came over that barrier? So நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி I was not allowed an opportunity to go to college, but still நான் தான் வந்து I wanted to do something. I wanted to be, my life should be ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சேன். And my second barrier was I had to be in Salem because my family is rooted here. சேலம்லேருந்து என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி that's how I started my part time job. நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு 2000 சேலரியில் பார்ட் டைமாக ஒரு ஜாபில் ஜாயின் பண்ணி அதில் வர இன்கம்மை வச்சு I started my own jewelry empire. So people will definitely give you lot of அந்த ஸ்டோரி சொன்ன மாதிரி. So you'll get lot of challenges. But once you are very strong, நான் இது பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பொலைட்டாக சொல்ல முடியுமோ you have to prove them in action. So it takes a long time. கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. Today my father has funded my company because it took 25 years for me to prove to my father like I'm capable of doing a business. So it takes some time. But there is no limit. Only your mind is your limit. Hello ma'am, this is Pratibha from 2nd MBA. My question to you is that if jewelry wasn't your cup of tea, what else would have been? எனக்கு வந்து இப்போது நிறைய when I sleep no I get a lot of business ideas. ஸோ அதில் இன்னும் நிறைய business ideas இருக்குது. I wanted to do இன்னொரு 10-12 ideas இருக்குது. Like a small Flipkart only for NRIs. Native food எல்லாம் வந்து NRI clientsக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி ஒரு ட்ரீம் இருந்தது. Or I would have started a clothing business but for used clothing. That is also a very big market. Or still I'm doing studying every day. So ipo vanda I'm part of IIM Bangalore. I've completed my IIM Lucknow alumni. So always my next dream was to go to Harvard. So kandipa Harvard la poi padikkanonu aasapadren. All the best for that ma'am. Thank you. Hello ma'am. So after attaining financial independence, which many consider it to be an achievement, of course it is, but even after that, do you still face discrimination just based on your gender, as you said you had faced earlier? Do you still go through that? Every day. So I was telling your ma'am just the same story. Women in jewelry business are very limited. Gold jewelry la வந்து தோ அந்த ஜுவல்லரி வேர் பண்ணுறது ஒரு லேடியாக இருக்கட்டும், பட் வந்து நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறது நாட் மெனி லேடிஸ் ஆர் தேர், only a dozens are there. So I still have lot of problem. Whenever I go and represent this business, many people tell, is this your father's business? இது உங்கள் அப்பா ஆரம்பிச்சதான்னு கேட்பாங்க, இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஆரம்பிச்சதா நீங்கள் வந்து பேசுகிறீங்களான்னு கேட்பாங்க. செகண்ட் திங், when I go to my suppliers, நான் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணி சப்ளையர்ஸை மீட் பண்ணும்போது கேட்பாங்க, மேம் we don't sell customers, I mean they're all wholesale suppliers, they never sell to customers.
ஒரு கஸ்டமராக போய் நான் வாங்க முடியாது. ஒரு ஜுவல்லருக்கு தான் அவங்க விற்பாங்க, B2B people. They say, no, we don't do customer sales. I told I'm not a jeweler. I'm sorry, I'm a jeweler, I'm not a customer. So even a jeweler is not ready to accept me as barrier exists everywhere. Discrimination நம்ம சொல்ல முடியாது. They do not know still. The women's power is unlimited. Only we have to prove it every day, more and more. When a man has to do it, they has to put 100% energy, but we have to put 300% energy. But I'm telling you, you have that willpower. God has blessed us with that willpower. Don't waste it. Ma'am, I want to know, do you have any physical shop? I want to come and... ஐயோ சேல்ஸ்க்காக நான் வரல. இல்லை ஓகே. ஸோ வி ஜஸ்ட் ஓப்பன் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோர் இன் நிர்மல் ஸ்கைவன் மால் 2 months பேக். ஒரு 2 months முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோர் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு ஹேவ் அன் அட்ரஸ் அண்ட் சி ஃபியூ ஆஃப் அ கலெக்ஷன்ஸ். தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் சேல்ஸ். த ஒன்லி சேல்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ அ வெப்சைட். Anyone last question? Why not, sir? டெஃபினட்டாக கொடுக்குறேன் சார். யா 12,000 people. Okay. Very big trump card to play. Sir, I'd be even more happy if these people join my team, because I'm looking for a vibrant team to take my business to a bigger level. So I'm not happy with just being in Salem. I want to grow across India to start with. So, in fact, I think a month before, 16 students were there in a retail business in Tanisk. Wow. Tanisk, and 16 students, they experienced for a month, being there with the jeweler and, the industry person, and they had a very good experience. If you are willing, we are willing to give you some interns. Definitely you can make very use of them happy as to well, collaborate, sir. Thanks a lot. Thank you very much. So thank you all for the amazing opportunity. I thanks Nitya ma'am for identifying me and bringing here to the podium. Thank you, everyone. Once again. Thank you, ma'am, for making us realize and think about how to use the opportunity with the best possible way. Now I request our beloved principal to honor our guest. Keep coming to our campus. Yeah, definitely you can bring her and